வணக்கம். நேத்து நம்ம லேர்னிங் வாட் ஒர்க்ஸ் வாட் டசன்ட் அப்படின்னு கேள்வியோட முடித்தோம். எந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணும், எந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் மே நாட் yield good results. We're going to see about one specific technique today. இவர் பேர் டாக்டர் ரிச்சர்ட் ஃபெய்ன்மன், professor of physics at Caltech, Nobel Prize winner, the father of a specific field in physics called quantum electrodynamics, nanotechnology, quantum computing, இதுக்கெல்லாம் வித்திட்டவர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. மேன்ஹாட்டன் ப்ராஜெக்டில் கூட இன்வால்வ்ட், இந்த ஆட்டம் பாம் பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் கூட இன்வால்வ்ட். And as recently as the 80s, he was involved in talking about the Challenger explosion and explaining it in simple ways. அதுதான், explaining it in simple ways to the non-technical public. That's what he was famous for. இவருடைய lectures in physics அப்படிங்கிறது almost the Bible for many students of college physics even today. He came up with a specific technique for learning any new subject. This is actually one of his books, his own notebooks. Calculus அப்படின்னு ஒரு நோட்புக்கை போட்டு, you've all written notebooks. I have written notebooks too. But did you have a table of contents like this? This man was so meticulous with his notebooks. நோட்புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் எழுதுவாராம், this notebook contains everything that I don't know yet அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு டீப் அனாலிசிஸ், இவ்வளவு ரிசர்ச், விஷுவலைசேஷன், பிக்சரைசேஷன், சைடில் மார்ஜினல் நோட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி, Feynman's notebooks are so famous and so beautiful, so useful that Bill Gates bought them and made them public information. Anybody can refer Feynman's notebooks for free. He was the best teacher I didn't have. அப்படின்னார் Bill Gates Feynman பத்தி. Today there is a technique called the Feynman technique. Feynman didn't say this is my technique, everybody follow. No, it is something that worked for him. But today people talk about the Feynman technique, and that's what we're going to see now. The first thing you do is you identify the subject. What is it I am learning? நம்மளுக்கு புரியாத விஷயம்னு ஒன்று இருக்கலாம், பட் அது என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச். I don't know enough about this virus, but is it biology? Is it genetics? Is it immunology? We'll have to find out what subject it is that we don't know first. And then you teach it to a child. ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லித்தரதை விட சேலஞ்சிங் டாஸ்க் ஒரு டீச்சருக்கு கிடையாது அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு டீஜார்கனைஸ். யூ கேனாட் சே இட் இஸ் அ குவாண்டம் பிரின்சிபல் அப்படிங்க சொல்ல முடியாது. குவாண்டம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும், பிரின்சிபல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும். யூ கேனாட் ஹைட் யுவர் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் பிஹைண்ட் த யூஸ் ஆஃப் சச் ஜார்கன். The second thing is you have to be very brief. ஒரு குழந்தையோட attention span 2 minutes. 2 minutesல நீ அப்படியே attentive-ஆ பிடிச்சு, if you don't convey, the child will just move on. பேக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு, புரியாத போல இருக்குதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, you are wasting your time, you are wasting mine too. I am off to something else shiny, new and interesting அப்படின்னு போயிடும். So we have to catch them, hold their attention and convey the story without any jargon. And that's when you mind the gaps. நம்ம என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணோம், எது சொல்ல முடியல. The child has no problems with ego. We are the ones with an ego. It will ask any kind of question. Do we convey that properly or are there gaps? And finally, you have to weave it as a story. Any principle, any concept, any theory, any truth that you want to convey, can you couch it in a story? For example, see what Feynman did when talking about atoms. All things are made of atoms.
அந்த ஆல்ங்கிறதுல எவ்வளோ விஷயம் ஒழிஞ்சிருக்கு. Little particles that move around in perpetual motion, thermodynamics, will always be moving, attracting each other when they are a little distance apart, but repelling upon being squeezed into one another. The strong atomic forces, weak atomic forces, repulsion, எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டார் பாருங்க. That is couching it in a story. That is telling it as if you are conveying that to a child. ஒரு குழந்தைக்கு கூட புரிய வைக்க முடியும்னா you have truly understood that subject, which is why students, school students, college students should indulge in group study. If I can teach this to you, நான் 3 தடவை அதை நான் படிச்சுட்ட மாதிரி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. It's like double revision. The teacher learns more than the student actually. Adelaide DeLong அப்படின்னு பேர் இந்த பொண்ணுக்கு. She had a neighbor, genius neighbor அப்படின்னு பேர் வாங்கின நெய்பர் அவர்கிட்ட இவரோட மேத் ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் டவுட் கேட்டு வருவானோ. என்னடா தினம் சாயங்காலம் பொண்ணு காணாம போயிட்டு வரா, 2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் வரா, சாக்லேட் ஃபட்ஜ் எடுத்துன்னு போயிட்டு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு அந்த பக்கம் இருக்கிற நெய்பர் ஒரு குக்கி கொடுப்பாராம். குக்கி எடுத்துன்னு வரா, என்ன அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் கோ ட்ரேஸ். அப்புறம் பார்த்தா நெய்பர் இஸ் டாக்டர் ஐன்ஸ்டைன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனோட ஃபேவரட் பாஸ் டைம் வாஸ் ஹெல்பிங் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் வித் தேர் மேத் ஹோம்ஒர்க். நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா கூட தெரியும், சில ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் கூட இருக்குது. என்னுடைய நெய்பர் ஐன்ஸ்டைன் ஹெல்ப் மீ வித் மை ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். They call it explaining it like I am 5, ELI 5. Reddit அப்படிங்கிற ஃபேமஸ் சோஷியல் நெட்வொர்க்கில் they even have a subreddit, a separate category called ELI 5. யோ, நான் 5 வயசு குழந்தையா நினச்சிக்கையா, இப்போ சொல், now tell me அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் approach. Ask any basic question, but remember, I expect a basic answer. Don't hide behind jargon. I'll give you some sample questions that we can find there. இங்க பாருங்க. How did Germany stop being Nazis? ஹிட்லர் போன உடனே எல்லாம் எப்படி மாறிட்டாங்க? Why do we age? வயதுங்கிறது ஏன் ஆறுது? ஏன் வயசாரும்? Why do we have acne? ஒரு குழந்தை கேட்டிருக்கு. ஏன் எத்தனையோ விஷயங்கள் பாடி மிரக்கல்னா பேசுறீங்களே, எதுக்கு பிம்பிள் வருது? அப்புறம் டீச்சர்னு ஏன் இருக்கு? மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் அப்படின்னு இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு இருக்கு, டீச்சர் அப்படின்னு ஏன் இருக்கு? ஸோ இஃப் யூ விசிட் திஸ் வெப்சைட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் how basic the questions can get and how profound and deep and really all encompassing the answers should be to satisfy this kind of curiosity. இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நீ பதில் கொடுக்கணும்னா உன்னுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டரை அவ்வளோ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சேலஞ்ச். ஐம் ஷுர் யூ ரிமெம்பர் திஸ் சீன் இன் த திருவிளையாடல் மூவி. என் புலமை மீது உனக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் என்னை பரீட்சித்து பாரேன். உனக்கு திறமை இருந்தால் கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டுமா? நீ கேட்காத, நானே கேட்கிறேன். எனக்கு கேட்கதான் தெரியும். கேளும். So any idiot can come along and ask a question that even the most profound wise man will find difficult to answer. அப்படினே சொல்லுவாங்க. Why don't we use that opportunity? Why can't we face the idiots of the world? Why can't we take that as a challenge and thus improve our own learning? Are you ready for that challenge? All the best.